Good morning, boys. Today we discuss about computer science subject. In your computer science subject, you have 18 chapters. First, you discuss about Unit 1, Fundamentals of Computer and Working with Typical Operating System, Windows and Linux. Unit 1 have 5 chapters. First chapter, Introduction to Computers. Let's see the first chapter, okay? Unit 1, Fundamentals of Computers, Chapter 1, Introduction to Computers. After learning the concept, you know about computers and various generation of computers and basic operations of computers and components and their functions and how to boot the computers. That is booting a computers, okay? And first discuss about do you know, okay? He is the father of computer. He is Charles Babbage. He is the father of computer. Charles Babbage is considered to be the father of computer for his invention and the concept of analytical engine in 1837. He created only analytical engine. He is not created first computer. He only created analytical engine. But he gave the concept of how to create a computer. Then only he called as a father of computer. The analytical engine contained an arithmetic logic unit ALU, basic flow control and integrated memory, which lead to development the first general purpose computer concept. So he giving the concept, so only called as a father of computer science, Charles Babbage. Okay. Next, introduction to computers. Computers are seen everywhere around us. ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸை நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் சீன் எவ்ரிவேர் அரவுண்ட் அஸ் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன், ரிசர்ச், ட்ராவல், டூரிசம், வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங், social networking, e-commerce, etc. Computers have now become an indispensable part of our lives. ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது பிரிக்க முடியாத ஒரு பொருளாக நம்மக்கிட்ட மாறிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா. நெக்ஸ்ட், டுடே நோ ஆர்கனைசேஷன் கேன் function without a computers. So computers இல்லாம இன்னைக்கு உலகமே கிடையாது. In fact, various organizations have become paperless. Computers have evolved over the years from a simple calculating device to high-speed portable computers. So the growth of computer industry started with the need of performing fast calculations. The manual method of computing was slow and prone to errors, so attempts were made to develop fast calculating devices. The journey started from the first known calculating device, abacus, which has led to us today to an extremely high speed calculating device. ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே யாரும் கம்ப்யூட்டர்ஸை கண்டுபிடிக்கல. முதல்ல கால்குலேட்டிங் டிவைஸ், கால்குலேட்டிங் அப்படிங்கிற பர்பஸ் இருந்தது. ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னம்னா அபாக்கஸ். ஸோ அது எப்படி அதனுடைய லைஃப் அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு. கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட மொபைல் அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது. மொபைல்ன்றது கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாதிரி தான் இன்றைக்கி நமக்கு யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் அது எப்படி ஆரம்பித்தது அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனுடைய லைஃப் டைம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு, ஹவ் இட் இஸ் டு பி ஸ்டார்டட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட்டிங் டிவைசஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா. இன்வென்டட் அபாக்கஸ். ஃபர்ஸ்ட் we created abacus and then only punched card, slide rule and then finally we created a first general purpose computer. இப்போ அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டு இன்றைக்கி நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் நமக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ ஜென்ரேஷன்ஸ், what about generations? Generations na how the growth is in the beginning and today also இல்லையா. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எப்படி அதனோட க்ரோத் இருந்தது. ஜென்ரேஷன்ஸ் நம்மளே கேட்போம், நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தா அப்பா அப்புறம் தாத்தா அவங்களுடைய அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஜென்ரேஷன் இருக்கும். அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன அபாக்கஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது அப்போ கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருந்தது, இன்னைக்கு டுடே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஜென்ரேஷன்ஸ். ஹவ் வி ஓவர் கம் த ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லையா, அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Growth in computer industry is determined by the development in technology. Based on various stage of development, computers can be categorized into different generations. The generations are categorized
we have 6 generations. So first we discuss the first generation. It is an important 5-mark question, so please underline. It is important 5-mark. Okay. First generation period. Which period the first generation is become? 1940 to 1956. Main components. What are the component in first generation computers? Is vacuum tubes. Vacuum tubes the first component. So adanoda merits and demerits. First generation computers have merits and some merits and demerits. First, big in size, consumed more power, malfunction due to overheat, machine language used. It is big in size. In the first generation computers are stored in a full size room size computers. ஒரு ரூமே தேவைப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நிறைய கரண்ட் கன்சம் பண்ணிச்சு. ஸோ கன்சியூம்டு மோர் பவர், மால்ஃபங்க்ஷன் டியூ டு ஓவர் ஹீட். அப்பப்போ ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னோம்னா அப்படியே கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹேங் ஆகிடும். மெஷின் லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்டு. So in this first generation we have used the machine language. What about machine language? Machine language அப்படினோம்னா when only zeros and one, machine understandable form, only it was understood by machine only. Okay. So first generation computers, ENIAC, EDIVAC, UNIVAC 1. ENIAC weighed about 27 tons. So பாருங்க எவ்வளோ tons இருக்கு? 27 tons. Size of 8 feet into 100 feet into 3 feet and consumed around 150 watts of power. So power 150 watts எடுத்துக்குமா ENIAC அப்படிங்கிறது. அதுதான் வந்து first general purpose computer, electronic numeric integrated and calculator அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. Next, second generation computers. In 1956 and 1964, the second generation computers are created. So first you overcome the first generation problems. Okay, the first to change the vacuum tubes into transistors. So நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? vacuum tubesக்கு பதிலா transistors change பண்ணியிருக்கோம். Because the vacuum tubes are produced more heat and malfunction. Okay, so we changed the vacuum tubes to in transistors, to change the transistors. In transistors to less power heat. Okay, smaller compared to first generation. So first generation விட smaller இருந்தது, smaller and generated less heat. So this is overcome. Generated less heat, consumed less power compared to first generation. Compare பண்ணும்பொழுது consumed less power. Punched cards were used. First operating system was developed, batch processing and multiple programming operating system. Machine language was as well as assembly language was used. So in second generation பார்த்தீங்கன்னா first generation overcome பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா அப்படின்னா first generationல நமக்கு heat வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா malfunction ஆனிச்சு. அதை வந்து overcome பண்ணுறது தான் second generation. அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா we have used transistors யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால நமக்கு என்ன ஆச்சு? ஹீட் குறைஞ்சது. அதே மாதிரி பவர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கன்சப்ஷன் லெஸ் பவர் எடுத்துச்சு. ஸோ ஸ்மாலர் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மாலராக இருந்தது. இந்த சமயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச்டு கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், பேட்ச் ப்ராசஸிங் அண்ட் மல்டிபிள் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டு ஆப்ரேட் த கம்ப்யூட்டர்ஸ். சரியா, கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க. மெஷின் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் as well as assembly language. மெஷின் லாங்குவேஜ் ஒன்லி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம், மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம், தட் இஸ் 0s and 1 அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா mnemonic codes, some mnemonic codes, some words, some short words, so add the numbers. Machine language. So assembly language was developed. So the second generation computers, IBM 1401, IBM 1620 and UNIVAC 1108. Next, third generation computers. Third generation computers are developed under
1964 to 1971. So the third generation computers, we have used the component that is called integrated circuit. Integrated circuit. Computers are very smaller and faster and more reliable, consumed less power, high level language was used. So third generation computers is called as a golden period of computers, because the first two generations உடைய இது நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிட்டோம், அதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணிட்டோம். லெஸ் ஹீட் அண்ட் லெஸ் பவர் கன்சப்ஷன். ஸோ அது மாதிரி லோ ஸ்டோரேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஜென்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கொண்டு வந்தோம். ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மாலர், ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் ரிலையபிள் அண்ட் கன்சியூம்டு லெஸ் பவர் அண்ட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வேர் யூஸ்டு. ஸோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணோம். ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னா விச் இஸ் இன் இங்கிலீஷ். மனுஷனுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னம்னா, நமக்கு என்ன கம்பைலர்ஸ் ஆர் இன்டர்பிரட்டர்ஸ். வி யூஸ் கம்பைலர்ஸ் ஆர் இன்டர்பிரட்டர்ஸ். ஓகே. த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் IBM 360 series, Honeywell 6000 series. Third generation computers example. Now next, fourth generation computers in which period 1971 to 1980. Microprocessor, very large scale integrated circuits. So we used very large scale integrated circuit. Smaller, faster microcomputer series such as IBM and Apple were developed. Portable computers were introduced. So in fourth generation computers, smaller, faster microcomputer series such as IBM and Apple were developed. Portable computers were introduced. That is laptops introduce பண்ணாங்க. Next, fifth generation. இப்போ இருக்கக்கூடியது fifth generation. We have in study fifth generation 1982 till date. That is ultra large scale integration, parallel processing, superconductors. Computer size was drastically reduced, can recognize images and graphics, introduction to artificial intelligence and expert system, able to solve high complex problems including decision making and logical reasoning. That is parallel processing, superconductors, computer science were drastically reduced. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோன், இப்போ மொபைல் ஃபோன் தான் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இல்லையா. மேக்ஸிமம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் மொபைல் ஃபோன்லேயே நம்ம பண்ணுறோம். அதனோட அட்வான்ஸ்ட் வெர்ஷன் தான் மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் லேப்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாமே நம்மளோட சைஸ், இட் இஸ் ரெடியூஸ்டு த சைஸ் அண்ட் ரெக்கக்னைஸ் த இமேஜ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ். ஜஸ்ட் இமேஜஸை நம்ம இது பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, ஸ்கேன் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய ஃபோட்டோவை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ டைப் பண்ணுறது கிடையாது, வாய்ஸ் மெசேஜ் கிடையாது, ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பார்கோடிங், அந்த இமேஜஸை ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் அதனுடைய அட்வான்டேஜ். அண்ட் தென் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறோம், பட் இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணி முடிக்கல. ஸோ அதுதான் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்ஸோட கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து எப்பயுமே இதோட முடிச்சிட்டோம், கண்டுபிடிச்சிட்டோம், நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. புதுசாக மனுஷன் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. பிகாஸ் கம்ப்யூட்டருங்கிறது ஒரு மெஷின், மனுஷன் தான் என்ன அப்படின்னோம்னா மாற முடியாத ஒரு விஷயம். எல்லாத்தையும் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. So unable to high complex problems including decision making and logical reasoning. இப்போ ஓரளவுக்கு decision makingக்கும் logical reasoning, அதாவது நம்மளை கரெக்டாக கொடுக்குறோமா என்னன்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போல்லாம் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த COVID-19 சமயத்திலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக நம்ம இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னம்னா ஒரு ரோபோட் ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் மெடிசன்ஸ் போட்டால் நம்ம பேஷண்ட்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறோம். பட் இது இன்னும் ஃபுல்லாக வரல, ஃபுல்லி நாட் டெவலப்டு. ஓகே, அது வந்து செட் ஜென்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதுதான் வந்து ப்ராசஸிங்கு. இன் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் இன் ஃபியூச்சர் parallel and distributed computing. Computers have become
smarter, faster and smaller, development of robotics, natural language processing, development of voice recognition software. Okay, voice recognition software கொண்டு வராங்க. அதாவது நம்ம பேசுறது அப்படியே கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இப்போயும் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம பேசுவோம், கூகுளில் எல்லாம் பேசுவோம், ஸ்டோர் ஆகும் தான். பட் இப்போ ஃபுல்லாக செய்ய முடிய மாட்டேங்குது. அப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம என்ன லாங்குவேஜில் பேசினாலும் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி நம்மள மாதிரி அது இயல்பாக நேச்சுரல் ப்ராசஸிங் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கில் வர மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட்டர், ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஸ்மாலராக இருக்கணும், சைஸ் இன்னும் சின்னதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்னும் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டே நெட்வொர்க் மயமாக ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ நமக்கு அப்போ என்ன தேவையில்லை, இந்த மொபைல் ஃபோன் கூட தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ச் மாதிரி இருக்கும் அல்லது ஒரு லாக்கெட் மாதிரி நம்மளுடைய இதில் செயினில் எதுலையாவது ஒன்றில் மாட்டிக்கிட்டால் போதும் நெட்வொர்க்கை. அந்த நெட்வொர்க் இருந்தால் போதும் நமக்கு. ஜஸ்ட் நம்ம எங்கேயாவது ஒரு பிளெயின் ஏரியாவில் வச்சு நம்ம கையை அசைச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னோம்னா கேமராஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம், ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணலாம். அப்போ ஃபோட்டோவுக்கு நமக்கு என்ன தேவையில்லை, மொபைல் ஃபோனே நமக்கு தேவையில்லைங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அதுதான் ஃபியூச்சர் அவங்க டெவலப்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 5 மார்க்கு படிச்சுக்கோங்கப்பா. நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு டூ யூ நோவில் பாருங்கள் தெரியும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ரூம் சைஸ் தேவைப்பட்டதுன்னாங்க. ஸோ த ENIAC எலக்ட்ரானிக்கல் நியூமரிக்கல் இன்டகிரேட்டட் அண்ட் கால்குலேட்டர் வாஸ் இன்வென்டட் பை J. Presper, Eckert and John Mauchly at the University of Pennsylvania and began the construction in 1943 and was not completed until 1946. It is occupied about 1,800 square feet and used the 18,000 vacuum tubes and weighing about almost 50 tons. ENIAC is the first digital computer because it was fully functionally. So ENIAC அப்படிங்கிறதா first digital computers. மார்க்ஸில் கேட்பாங்க ENIAC ஓடது, அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. எலக்ட்ரானிக் நியூமரிக்கல் இன்டகிரேட்டட் அண்ட் கால்குலேட்டர் இருக்கு பாருங்க 1 மார்க்ஸு. ஸோ அதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே பாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் 6th generation computing. In 6th generations, computers could be defined as an era of intelligent. நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட். In 6th generations, computers could be defined as the era of intelligent computers based on artificial neural networks. One of the most dramatic changes in the 6th generations will be the explosive growth of wide area networking. Natural language processing (NLP) is the component of artificial intelligence (AI). It provides the ability to develop the computer program to understand human language. ஸோ நம்ம பேசக்கூடிய நார்மலான இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி தான் 6th ஜென்ரேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டோட கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ டேட்டானா என்ன, இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம டேட்டான்னு இல்லையா, ஆல்ரெடி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். டேட்டானா என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு இருப்போம். அந்த வார்த்தையை டேட்டாஸ் இருக்கா உங்ககிட்ட இருந்தால் டேட்டாஸ் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபேக்ட், இட் இஸ் அ ரியல் டைம் ஃபேக்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேட்டா. இட் இஸ் an electronic device, that is computer. What is that is we all know about what is computer. What is computer? It is a electronic device that process the input according to the set of instructions provide to it and gives the desired output. This is the question. What is computer அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு 2 மார்க்குக்கு இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, மார்க் பண்ணிக்கோ பாய்ஸ். So it is an electronic device. Computer is an electronic device that process the input according to the set of instruction. We giving the inputs இல்லையா. So and provide it and it is processed. அதை process பண்ணுவாங்க and next give the desired output. So rating output கொடுக்குது. So இதுதான் computers அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. At a very fast rate. Computers are very versatile and as they do a lot of different tasks such as storing data, weather forecasting, booking airlines, railway or movie tickets and even playing games. So computers எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் ஆகுது. வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்கு, ஏர்லைன்ஸ் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு, ரயில்வே மூவி டிக்கெட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு, பாட்டு கேட்குறதுக்கு இல்லைங்களா. ஸோ எல்லா இதுக்கும் நமக்கு பயன்படுது. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு டேட்டா டேட்டா சரியா. டேட்டானா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். டேட்டா இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அன் அன்ப்ராசஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ட்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இட் இஸ் அ ஃபேக்ட், இட் இஸ் அ ரா ஃபேக்ட்.
அதை வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது, பட் அதை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ டேட்டா இஸ் டிஃபைன்ட் as an unprocessed collection of raw facts suitable for communication, interpretation or processing. For example, 134:16 Kavita C or as a data. So this will not give any meaningful message. இது எந்த மீனிங்ஃபுல்னு கொடுக்கல. 134 என்னன்னு தெரியாது, 16 என்ன, கவிதா and C. So this is not a meaningful message. Information is a collection of fact from which conclusions may be drawn. So information அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it is a collection of fact. Information is a collection of fact from which conclusion may be drawn. So நம்மளோட டேட்டால இருந்து நம்ம கொண்டு வரக்கூடியதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபர்மேஷன். தட் இஸ் 134:16 கவிதா அப்படின்னு இருக்கு. அதை நம்ம என்னன்னு கொடுக்கலாம், கவிதா 16 134 அப்படின்னா கவிதா இஸ் அ 16 years old and he got a 134 marks in computer science or any other subject. Okay. அதே மாதிரி டேட்டா, வாட் இஸ் டேட்டா? ஸோ இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க பாய்ஸ். Data is defined as unprocessed collection of raw facts suitable for communication, interpretation or processing. Okay. ஸோ இதெல்லாம் 2 மார்க்ஸ்க்கு வரும், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். Information is a collection of facts from which conclusion may be drawn. In simple words, we can say the data is raw facts that is processed to give a meaningful, ordered or structured information. For example, நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, கவிதா is 16 years old. ஸோ இந்த இடத்துல கவிதா 16 அப்படின்னு இருந்தது, கவிதா is 16 years old. This is meaningful message. So this is information. கவிதா 16 is a data. கவிதா is 16 years old is a information. This information about the Kavita and conveys some meaning. This conversion of data into information is called as a data processing. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா data processing. ஸோ பொதுவாக நம்ம எப்படி கொடுப்போம்னா input அப்படிங்கிறத கொடுப்போம். ஸோ input, next அது வந்து என்ன ஆகும், ப்ராசஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் we give the output, we get the output. சரியா, இன்புட் நமக்கு கம்ப்யூட்டரில் கொடுப்போம், தட் இஸ் கொஷின்ஸ் கொடுக்குறோம், அதை ப்ராசஸ் பண்ணும், கண்டுபிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரிசல்ட், தட் இஸ் அவுட்புட். A computer is an electronic device. A computer is an electronic device that takes a raw data that is unprocessed as an input from the user நம்மக்கிட்ட இருந்து and processed it under the control of set of instructions called the program ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம், அதை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணும் and produce a result that is output. ஸோ ரிசல்ட்டை நமக்கு கொடுக்குது and save it for future use. அதை வந்து ஃபியூச்சரில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷனும் நம்ம கொடுக்கலாம். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதையும் நம்ம கொடுக்கலாம். இது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன். A computer is an electronic device that takes a raw fact unprocessed as an input from the user and process it under the control of set of instructions called a program, produces a result that is output and saves it for future use. Okay. Next, components of computers we discuss about next class. Okay boys,